Well, babukele makhawe weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show ngayo lesibili sanivusela amalanga lamahle siyathemba ukuthi nivuke kahle ningilabo labaphilile niphephile phela nawo umkhuhlane COVID-19 ngiyacela ukulandzela tonke timiso letibeke uhulumende welive lase Eswatini tegwema kwanza kwalona mkhuhlane usakade uthombe Eswatini TV kulethalo naluhlelo Kusile breakfast show ngayo lesibili tinsuku tilishumi nakune kuyinyanga yakholane umnyaka wa 2020 libito lami ngeke ngisamgesiwe ngwakakhoza ngihambisana naye mlingani Thembi Inkosi Mavimbela morning Samu. How are you? Ngiphile kakhulu mina njani wena? Ngiphile kakhulu. Nice. Ngaba uvusela naye umbukeli ekhaya sembe ukuthi naye unguye lo philile sivusele bona betempilo ngalokukhethekile ngemsebenzi wabo ke noko laba wendako so lokuliwa nanangu umkhuhlane lesibhekene nabo njengoba sesitholakala na kubo YouTube sekungaba bavusela nalaba ngephandle kwalapha eveni iyakhona nalabo labasebenza tempilo because njengoba nje namuhla sitawubuka nezindzaba etsinza tempilo Samu kungaba kubavusela nje babe special bona kunjalo siyasemba sindathokoza kakhulu hlesana nathi malanga ehlaleni ngayo lesibili njengoba sashito umlingane sibuka kakhulu itindzaba tempilo phela indzaba leselo siyibuka kakhulu indzaba yawo umkhuhlane COVID-19 lesazama ku understand ukuthi kahle vele kumele ukuthi emave emhlaba ende njani ukuthi akhona ekuchubeka tivikele kulona mkhuhlane njengoba nakugabanca insimbi yesikhombisa sabe sibagatsile belitiko letempilo phela sobuka yona indzaba ye contact tracing yakumnake ukuthi ema cases njengoba achubeka anyuka kulesigaba lesindlela lanyuka ngayo tiko letempilo laveta ukuthi nangabe khanze singelanga ema cases lavelile ang 36 kudzinga ukuthi by the end of that day babe bonke labantu labo sebatiwa amavimbela ukuthi Samu utabe ahamba aya referral noma utabe ahamba aya good shepherd noma utabe alashelwa ngasekhaya so sifuna kuva yonke le process ye contact tracing ya umkhuhlane COVID-19. So I think bangaba batawukhona ukuthi basitshele indvuno etolona sinayo itsinzile indzaba ukuthi kuna le application lebe yalonjwa ngulumende ithembisa ukuthi itolo bese bacalile sebaqala sebenzisa so I think sekukhona kumbe lesebakubonile ngayo kumbe khona labatasihleplela bona bona belitiko letempilo but ke ngabo 6:30 batabe bakhona baka WHO utokhona ukuthi ke basibukise ke nyalo indzaba lenkulu sibukako indzaba ye transmission indzaba yayo ema effects umkhuhlane COVID-19 seyindzaba yanayi ema vaccine so lokuyavakala ukuthi emave sekaya ngasekugcineni kuthola likhambi na iGermany neAustralia nje ngilamanye emave lokubonakala kungathi second step bathembisana ukuthi maybe bo August tabe sokukhona ukuthi lo lesingakuthola but ke WHO utaba khona tokhona ukuthi asitshele ukuthi ngabe kungeko yini noma kumbe sitawucela kucelebrate nyalo kanzi kusesitawuthatha lici ukuthi kuphume leyo vaccine letakhona ukuthi isithe singumhlaba. Ya kunjalo babukela amakhasi ethemba sindafota kakhulu ukuhlasana nathi ehlelweni ngaye lesibili lesikhathi samanje asivele siye khona editolo nasibuya sasatha indzaba day futhi ekucala talesuku Kusile. Good morning. At it again, once again, what it is, it's the biggest, the dopest, the freshest. The biggest, the dopest, the freshest, the sickest. It's the illest. It's the biggest, the dopest, the freshest, the sickest, the illest. Anytime on your TV screens, it's TBD. Welcome to it, ladies and gentlemen. It is the Beatdown. Yeah. Hi guys, this is Lyra and you're watching The Beatdown. When we talk of screening, basically this is a preventative measure of finding out if there's any problem that may present as a result. So when you screen, you're trying to find out whether it exists or not, the problem. So in our case, the idea of screening is to ensure that everyone does not present with high temperature. So anyone who's presenting with higher temperature than usual is then picked up. And then from then on, you'll then be tested to make sure that you have the virus or not. That is the main difference. Eswatini sibambisene kulwa nekwanza kuligciwane lecorona. The family secret that seeks to end the marriage. Just tell me the truth, man. As your wife, I deserve that at least. This season,
The forsaken son of a chief returns home on a personal quest that challenges him to confront old family secrets and discover uncomfortable truths about where his destiny truly lies. Standard Bank, proud sponsor of Ekaya. Standard Bank, it can be. With the change in technology, out-of-home digital media is designed to grab the attention of people who are always on the go. You can now watch your favorite show, Kusile Breakfast Show, and Tinzaba at 7 on your favorite YouTube channel. It's simple. You can stream these shows by following these quick, easy steps. Number 1, open YouTube. Number 2, search for Eswatini TV and click on Eswatini TV. Number 3, after you had entered on Eswatini TV, look for Tinzaba or KPS. And while you at it, don't forget to like, subscribe, and ring the bell button to get notifications of our video uploads and streams. And lastly, enjoy the stream. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe. Mana nginamahla sinvusele sinemukele tindzaba entefute ekucala talusuku sindethela ngalo lwimi lethu lesiswati libito lami ngingisamukeliwe ngwakakhoza kansolo sohlelweni Kusile Breakfast Show ngaye lesibili asivele singene kudo tindzaba tefu lisekala mengameli olive le-Equatorial Guinea Theodore Guema obayeng mango senikele live laseSwatini ngetembatho tekuvikela betempilo lifaka ekhatsi tifonyo tekutimbonyambuso leti tingulungwane tingamakhulu asihlanu 500,000 kanti lusito lomukule ngundvunankulu Ambrose Dlamini egameni lesilo inkosi Mswati wesithathu Indlevukazi Mhlekazi kanye nesive seMaswati esikhumuleni setindiza iKing Mswati the 30 International Airport. Lendiza lelethelo lusito lwetifonyo kanye netembatho tekutivikela tetisebenti tempilo lolunikelwe lisekela lamengameli welive le-Equatorial Guinea Theodore Ngwema Obiang Mangu itseleke esikhumuleni setindiza iKing Mswati the 3rd International Airport ngetikhatsi temadina. Leli bandla lebelithunywe kuletha lolusito lwemukelwe ngundvunankulu Ambrose Dlamini. Egameni lembubo emhlaba inkosi Mswati wesithathu egameni leNdlovukazi Mhlekazi naso sonke sive seMaswati bekunene sithandza kwemukela nasi sipho lesiphuma eveni lase-Equatorial Guinea lesi sithunyelwe nguye umholi wakhona e-Equatorial Guinea mongameli Obiang Ngwema Basongo kanye nelisekela lakhe umengameli nesive sase-Equatorial Guinea lapho khona bapha isilo semhlaba neMaswati nati nasi sipho lesifaka ekhathi bekunene lesitabe sikudzinga kulwa nalomkhuhlane wa COVID-19 sithi bekunene sithandza kwendlulisa kubonga kakhulu kubo base-Equatorial Guinea ukuthi noma nabo bahlaselwe ngilomkhuhlane lomubi lomkhulu kangaka kodwa bakhanze kukuhle ukuthi belule sandla basibambise njengelive lesinebudlelwane lobuhle kakhulu nabo. Ndvunankulu uthi laseSwatini lifuna kuniketa eMaswati itfologcina kanye nemhlaba ngekuti bophelela kwalo ekutheni litawusebentela kuvusa umnotfo loshayeke kakhulu ngekubhedvuka kwe-COVID-19. Ethula lolusito indvuna ehofisini lamengameli e-Equatorial Guinea Juan Antonio Bibang Nchunchuma uchazile ukuthi lesipho lesiphuma kulo lisekela lamengameli sibambisa live lisalwa nalomkhuhlane njengoba kulo lisekela lamengameli live laseSwatini likhaya lalo lesibili.
kingdom is your second home. And I want to ensure in this ceremony, when the vice president make this gift, it's not because he's a rich man, no, because of your heart, because of the solidarity, because he's African son, and he feel he can make some contribution to your second home. Indvuna Njunchuma ivetile ukuthi kungakudze kutawufika lusito lwemithi loluqhamuka khona evenle Equatorial Guinea libambisa live laseSwatini. Lolu sito lolunikelwe lufaka ekhathi tifonyo letitinkhulungwane letingamakhulu lasihlanu 500,000 kanye netembatfo tekutivikela tebetemphilo. Kubika Sibusiso Ngubane eKing Mswati III International Airport. Kololo musho lobusetshenziswa inkapani yakha kuleli iPremier Eswatini Milling ngolobo bangela ukuthi umkhiqido wabo lofaka ekhathi singwa ulumele lokuvakala ngendvuna yehlelo lemabhizinisi nekuthengiselana amanqoba akhumalo kanye nendvuna yetisebeni nenhlala kahle yato makhosi vilakati nativakashele inkapani kuyobuka ukuthi isebenta njani. Indvuna yemabhizinisi nekuthengiselana amanqoba akhumalo yithi siva sichubeke siyesekele inhlangano yakaPremier Eswatini njengoba umkhiqido wayo usezingeni lelifanele. Indvuna beyikhuluma ngesikhathi ivakashelele inkapani ngemuva kwetikhalo letiqhamuka eziveni lapho ivete khona ukuthi yini leholele ekutheni lesinkwa sivakale silumela. Basichazela ukuthi basola ukuthi yobe mhlawumbe baqhamuka ngalenye iwheat laba importer sebayibeka eceleni ke sebabuka indlela ukuthi basebenzise lena le kahle basikhombisa ke netipho letiningi kuma testing laboratories abo netisefo labasebenzisako sicela nje ukuthi siqinisekise esiveni ukuthi kulole sikubonile sikholelwa ukuthi lenkinga yokulumela seyiphelile. Indvuna yetisebendi nenhlala kahle yato makhosi vilakati ithumisele inkapani ngekuqinisekisa tekuphepha etisebendini tayo. Basathe nje bavike basivulela kahle iminyango yabo sahamba through le plant yabo yonke basitshengisa ukuthi kude bafika kwaPensingwa nalamanye ama products la emarket la eKangwane nangephandle benda njani. Sithembile Khumalo lobukete ekuthengisa kule nkapani uxolise kakhulu kuso sive wathi lo mkhiqido lolumelako sowukhweshisiwe emashelfini etitolo. Kwecala nje lengakusho ukuxolisa emacustomer ethu ngendzaba ukuthi bakhanze ukuthi iproduct ethu noma ngathi isinkwa sethu sinekulumela. Ngiphinze ke ngicacise ukuthi ngicabanga ukuthi lokuningi bebathi tekumbe kunemhlabathi noma kunjani. Ngiyacacisa nje ukuthi bekude umhlabathi esinkweni sethu kube nekushintsha kwakolo lesimsebenzisako. Le nkapani yethembise ukuthi itawuqhubeka nekhiqidela eMaswati umkhiqido losezingeni lelisetulu. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla kunanelisiwe Simelane kumathapha. Malanga namahle kulesikhathi samanje sitawundluliswa nombiko lokuchamuka etiko letempilo. Bangamashumi lamathathu nesiphohlongo bami labatholakala nemkhuhlane COVID-19 lapha eveni. Ngekusho kwembiko lokhishwe indvuna yetempilo lizinkosi litiko itolo ithone imiphumela lengu409 lapho khona bang38 batholakala ukuthi banawo lo mkhuhlane. Loso kwenda sibalo sebami labanemkhuhlane COVID-19 lapha eveni kuthe sibe ngu1389. Lo mbiko ukhombisa ukuthi bang 643 labalashelwa lo mkhuhlane, bang 688 lesebaluleme ko lo mkhuhlane lapha eveni, bang 20 labashile emhlabeni, kanti labangu 38 sebabhaliselwe ukunakekelwa nekwelashwa. Ngetifundza, sifundza sakamanzini solo sihamba embili ngebamvu labang 731, ulandzela ngebamvu labang 425, ishiselo yona ilandzela ngebamvu labang 123, kugcine sifundza saselubonjeni ngebamvu labang 110. Indvuna yetekuvakasha Moses Vilakati icela emahhotela nabo bonke bamvu labasehlangonisini letekuvakasha ukuthi balandzele ngokethembeka imithetho ye-COVID-19 lengamele kusebenta kwabo basenda umsebenzi wabo. Indvuna beyikhuluma naye sukumisa bhukane longamele kusebenta kwalo hlangothi letekuvakasha eRoyal Villas eZulwini.
Luhlangothi lwetekuvakasha ngilona lushayeke kakhulu ngenxa ye-COVID-19 njengoba belusime kakhulu etivakashini tangephandle lesetingekho ngenxa yokuvalwa kwemahheke netikhumulo tetindiza emaveni lamaningi. Ngenxa yokuthi kawateki ukuthi uyawuke wengceyini lo mkhuhlane, litiko letekuvakasha lesukumise ibhukwana lucukethe imithetho yetekuphepha lekumele ilandzelwe ngulaba kulolu hlangothi kute bachubeke basebente bativikele. Lo bhukwana wethulwe induna yetekuvakasha Moses Vilakati. Ngijabulile nangiya kuletinye tindzawo ngoba sengitivakashele lela lapho ngikhanze ukuthi ungena nje emnyango sekukhona tindzawo lapho ugeza khona bathi labanye ukusanitizer lapho uhlanteka khona letinye tato vela usaphatsi nalokuphatsa ukwenda automatically uvela ubeke tinyawo takho nje bese kuyatiphumela sowugeza tandla takho uyangena ngekhatsi ukhanza kubekwe kahle matafula lapho bekunebantu labebahlala babe ngu4 so ukhanza abantu baba babili noma bathathu. Lo melele inhlangano yakamhlaba Natal Indongose uthi lo bhukwana ubalulekile bonke labakulolu hlangothi lwetekuvakasha kubheke ukuthi bawulandzele kude kunciphele umkhuhlane lohlamahlama umhlaba wonke. We now need greater focus on both health and economic activity. Make Ndongose uthi itivakashi tibalulekile kulolu hlangothi njengoba lo mkhuhlane umisela abaningi nasemsebentini ngakho-ke kubheke ukuthi tivikelwe nato titivikele tiseta eSwatini. Dr. Kevin Makatsanga wenhlangano yetempilo kamhlaba kuleli uthi kubalulekile kubanjiswana kusaliwa nalo mkhuhlane. Dr. Makatsanga uthi le migomo ihambisana nemithetho yenhlangano yetempilo yakamhlaba wabonga litiko letekuvakasha ngokufaka le migomo wathi uyethemba ukuthi itawulandzelwa ibe lusito kusavula ukuthi lusebente lolu hlangothi. Etindzabeni ngengiyani emsibiki nabongeka Zwane eRoyal Villas eZulwini. Umntwana Nkosi Ncenge uthi kunikela usite labeswele akudzingi ube nalokunengi kodwa umuntu anganikela ngaloko lokuncane lanako. Umntwana Nkosi bekakhuluma enkundleni yakalobamba nakanikelela abamvu labadzala labeswele ngekudla. Ngekubuka kuhlupheka lokukhona eMaswatini lokubangwe yi-COVID-19 nalabampofu lebabavele bakhona, umntwana Nkosi Ncenge sewunikele ngekudla kubantu labangephansi kwenkundla yakalobamba labangaba nge-25. Umntwana Nkosi uthi inve indzaba yalomyegogo lambone kulenye lemaphephandzaba loweda enkundleni ngetinyawo tawemukela kudla ngesho wangakutholi wajika lide. Lokuncane nje ukuthi balamane balale badlile noma sekukabili noma sekukathathu nje nguloko nje ukuthi abantu bahlupheke kakhulu bekunene wonke umuntu ufayithi kumkhathade hayi ngoba sinalo kunene skitsha nje uthatha kulokuncane njengoba nelibhayibheli lisho njalo lithi sipha seswele kodwa siphe kunjalo nguloko nje mina lokungihluphe emoyeni wami. Umntwana Nkosi uthi evikini lelitako kutabe kulusuku lwakhe lokutalwa lokumende ajabule nalabeswele abonge umdali. Manje ke ngithi ingakafiki lo lusuku lwami lokutalwa nami angide ngilokuhlanganyela nanamaswati lahluphekile njengoba inhlanhla lenhle vele sihlete emakhaya kude nalesitawukhona kukwenda lokunganani ngathi nama ngisukume ngitotshengisa uNkulunkulu ukuthi nami lapha angilandza khona ngize ngilofika la. Gogo Ntombini Magongo ubonga kacetsi ngesipho semntwana Nkosi. Ngibonga letinkulungwane Nkosi kwekunene. Yabonga naphakathi kakhulu kunene Nkosi yami ukuhlala kumkaka. Indvuna yenkundla kalobamba bhekisisa Bhembe nayo ibonge yagangatsa. Kanti-ke wendlulise nekubonga kwakhe esitolo saka Okhele ungisola simbambisile. Etindzabeni ngengiyani Msibi kalobamba. Litiko letisebenti nenhlala kahle yato lithi bantfwana labafaka ticelo temfundzate kulomnyaka batawuvela embiko libandla lehlunga ticelo etinkundleni tabo kuvikela kwanza kwemkhuhlane COVID-19. Kanti lokuvakela ngemphatsi wesikhwama semfundzate wahulumende sethu Bhembe lapha achaze khona ukuthi bacishe bafike etinkulungwaneni letine bantfwana labafaka ticelo temfundzate lonyaka. Libandla lemfundzate lithi selikhulumisene nemanyuvesi kanye nemakolishi lehlukene kuleli kubonisana ukuthi atawuvulwa nini kude leli bandla litawukhona kukhipha satiso sekuthi bantfwana beMaswati labafake ticelo bangavela nini embikwelibandla lelihlunga ticelo. Lokhu kuvakele ngemphathi wesikhwama sahulumende semfundzate sethu Bhembe. Sikhonile ke ukuthi sithole bafundzi labafake ticelo tinombolo tethu tibe tinhle kakhulu kulomnyaka
ngoba sibatholile labantu 3970 labakhonile ukuthi ba-apply kusebenzisa leli khasi lethu la ngcondo machine. Ngisho nje sikeja onke ema-institutions abafunzi ba-apply ngendlela besiyibhekile nangedindlela lebedayilekile naseminyakeni lengcile nelisiwe. Ema-interviews ethu-ke sibukile ukuthi mhlawumbe kulamaviki lamabili latawulandzela sitawuba nayo mhlawumbe simemetelo noma inkulumo letshoko ukuthi sichubeka nawo kanjani. Bembe uchazile ukuthi kwanyalo basengeke banikedwe umfundzate bantfwana labafuna kuyawufundza emakolishi nemanyuvesi langaphandle kwaleli ngenxa yekubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Nelisiwe Nhlangamandla kunanelisiwe Simelane eMbabane. Bafundisi bemabandla lahlukahlukene elibonjeni bathi batayilandzela yonke imigomo lemisha yahulumende layetfulile lephathelene nemasondlo. Ngekusho kwaJonathan Sigudla longusihlalo webafundisi baselubonjeni, amasondlo atawuchubeka nekungenisa abantu ngelinani lelivumelekile kude baphephe emkhuhlaneni i-COVID-19. Umhlangano wabafundisi labasuka emabandleni lahlukene esifundeni saselibonjeni bowukade uwe kubuketa kabanti imigomo lemisha uhulumende layikhiphile leyengamele kusebenta kwemasondlo. Sihlalo webafundisi baselibonjeni Jonathan Sigudla uchazile ukuthi uhulumende batambambisa ngato tonke tindlela kwekuthi kuliwe nalomkhuhlane we-COVID-19. Siyafisa ukuthi bantwana bakaNkulunkulu bangafi. Sinema practices ke lebesikhuluma ngawo nje nala naqonzana nebafundisi ukuthi emabandleni lesikuwo ngisho sokubita ukuthi sithandazele abantu asisabathini sibanika i-distance. Nala sishumayelela khona lesikubita athi pulpit iyaclean. Nala ma-mics, microphones asisabolekani. Naletincwadzi lesisebenzisako labanye amabandla asebenzisa emaqulu. Seyi-challenge emaqulu. Labanye amabandla asebenzisa tincwadzi tenkonzo. Konke lokho sesivele sithi asivele sicaphele konke. Inkonzo ke siyawulandzela lo mthetho wokuthi umfundisi angashumayeli tonke letigaba. Umfundisi akabambe inkonzo la ibambile aphindza anikele omunye kulelenye igroup. Angathi nje utabamba onke ama-groups abe 3 abe 4 ayedvana. Sigudla uthide bayacela kubanjiswa nguhulumende ikakhulu ehlangothini lwemithi lebulala emagciwane kude batawukhona kuphephisa sive. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu sisesteki. Inkundla kalobamba seyinikele bantfu labaswele bakuleya ndzawo ngekudla kude bakhone kuphila kulesikhathi semkhuhlane i-COVID-19. Bantfu labadzala bazuzile bangemashumi 200. Inkundla kalobamba seyilule isandla kusita labo labatsingile ikakhulu bantfu labadzala. Inkundla ibanikelele ngekudla lokufaka ekhatsi imphuphu emabhontshisi nemafutsa yekupheka. Lilunga leParlamente lenkundla kalobamba Len Stewart lithi bantfu bahluphekile ngakho-ke babone ukuthi kabangahlali babukelele bantfu babulawa yindlala. Kwanyalo nje kwekuqala sithethe 555 kuwonke lama-chiefdoms lakhona lesinawo siyinkundla. And sithi nje asicale ngakona lokhu ngekuthi silekelele uhulumende ngoba vele lesidingo abantu balambile ngaphandle. Nabo-ke labemukele babonge bagangatha ngemidamo yenkundla. Sesifile indlala. Sibonga kakhulu, sibonga naNkulunkulu lomthinzile ukuthi asikhumbule. Sibonga kakhulu ukuthi angisebenzi vele bese ngimangele ukuthi ngitawushona. Ngitawupheka nawo. Ngibonga kakhulu ngifundisa kakhulu basethile impela. Kuyathokozisa kubona uhulumende wetenkundla sokumela itulu kusita sive semaswati kunaso isikhathi lesimedima se-COVID-19. Etindzabeni ngengiyani Msibi kalobamba. Mala ngamahle senkade phethe itindzaba tefu asibukele dodo emidlalo. Mapana inhlangano edlalisa umdlalo wemphebedo nqaba mkhaliphi uthi lenhlangano seyibuke kuchubeka netinhlelo lethuthukisa imidlalo yabadlali abancane kude bafike ezingeni lemhlaba.
Evikini leliphelile Mvunankulo Ambrose Dlamini wamemeta ukuthi khona leminye imidlalo etawubuyela kusukela ngeMsombuluko mhla tilishumi nakuthafu enyangeni leSetulu. Kulandzela ukuthi kubonakala ukuthi leyo midlalo ide bungoti bekwanisa ligciwane le-coronavirus. Umdlalo wemphebedo ingcenye imidlalo leniketwe letimvumo tekuthi ungachubeka. Mabhalano lenhlangano yalomdlalo Nxaba Mkhaliphi uthi sebavele babukile kubuyisela imidlalo ekuthuthukisa abadlali abancane ukuthi bakhona ekudlala ezingeni lelisetulu. Ibhola lemphebedo bese lihambe sigama ekuthini bantwana bese baqale i-high performance labe bakhompyutha khona ezingeni lelisetulu. Kusetawuchutshekwa sitawuchubeka khona lapho nasi ekuthini sikuthathe bantwana sende konke lokhu takwenda bantwana belive ukuthi babe ngilabanye lebatawudlala esigabeni lesisetulu. Nekuphinze sibike ukuthini ucala umkhuhlane libandla lese-ofisi bese laba gqogqodako lokusho ukuthi kutabe kunelikhetho mhla ka-1 August la libandla lese-ofisi litabe liphuma khona kungena lelinye. Ngakulokunye inhlangano yemidlalo ematubani ivetele balandzeli bayo ukuthi masinyane tawuhlangana lapho khona itawukhipha khona umbiko ukuthi ngiphi leminye imidlalo letawudlalwa. Federation of Athletics atawuhlangana kuleli viki lisuka kusasa nje sitokhona kubuka ukuthi ukhalenda yethu yini lesingayenda under lama guidelines la khona nakulesimo lesikiso nekubuka ukuthi yini lesingedesayenda. Kuliciniso vele ukuthi ngeke siwende onke lama activities ekufanele siwende, very few lesitawenda nekubonisana nelibandla lethu la technical committee kuhambisana nelibandla lethu la medical commission. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkesuye khoza kanti umbiko uhlanganiswe nguFabrice Mzonera eMbabane. Malanga mahle tingangaleto tindzaba tefutelwe lethu lesiswati lebesiniphathele tona lesikhathi samanje savele siya khona etitolo sibe siyachubeka nalo luhlelo lefu Kusile. Good morning. Maye umxoka akusilo liphutha ukuthi ulalele ifeminine touch, uvula ingcomvo yakho, uvule inhlitiyo yakho, ungadehluleli, uvele utitshele ukuthi wena namuhla uyakhiwa, namuhla indlela takho tiyacondziswa kuze utoba ngiloko uNkulunkulu lakudelela ukuthi ube ngiko umhlaba angakasekelwa. Phuma kuloko kushiwa abantu, forget about everything they're saying. Be you, do you. Always. As long as unako, as long as ujabulile, unako konke lokufunako wena, unelikhaya uvulala udlile uvuka udlile. Pelele buhle bukekhathi ku. Not to say do not wear what you want to wear, but love yourself in the process. Be comfortable in the process. Dihloniphe in the process yokuthi mina ngimuhle. Kuliqiniso ukuthi it upsets you. Nova nje umuntu athi you Chama used to dlala. For a minute there, uva nawe ngazo hey. Yes. Yo, now chama lo ntombi then. For a minute, for a split second, kuyakufikela vele lokho ukuthi yo. Okay, no, I'm not what they are saying I am. Pay your TV license for being in possession of devices such as television sets, DVDs, VCRs, monitors, and more. You are reminded that payments of TV licenses is due on or before the 31st of December every year. 180 Malangeni per year for individual or business viewership, 300 Malangeni for television trading license, and 50 Malangeni for other devices. You can pay for your TV license through MTN Mobile Money, Eswatini Mobile Imali, Netbank, and Eswatini Telecom. Visit us at the television license offices at the Madlenya House, Babane, or call this number 3434 1234. Pay yours every year.
Better health, better life. Better Health, Better Life is a program that speaks across all aspects of human health and wellness. Uyeta utobuta ngaloko sawukhona ukuchazela. Then ke nasenginabeke soyafuna ke nehlela sesingakhona ke nokukusida lapho. But vele nje abstinence. Yes. And these diseases are viruses. We all know that some viruses are not treated. Yeah. But you see lapha ema symptoms. So if we treat symptoms, it's not possible to treat the disease. Youth View and insight to help the youth build a healthy lifestyle. When it comes to the condom itself, it needs to be used correctly and consistently. Services are available. But the secondary abstinence is possible. Health Tips is there to maintain and balance your health status, and Street Talks to get ordinary people's opinion in the program. And with your host, Professor Shabangu, bringing you fresh topics every week. It's a new dawn, new season, and fresh topics to keep you healthy, because health is wealth. Better health is your gateway to better life. Welcome back, Mbugeli. The time now is 28 minutes to 7. As promised earlier, that today we'll be looking at health issues, and we did mention that we will have Dr. Kevin Makatsange, Health Promotion Officer at the World Health Organization. Doctor, welcome to the show. Yeah, thank you very much, and thank you for having me once again today. You know, during these difficult times where we are facing this huge challenge of the COVID-19 pandemic. But let me just start by saying good morning, viewers, and also let me recognize the good work that is being done by the frontline workers in this difficult time, their selflessness in dealing with the outbreak, and that's starting with the doctors, the nurses, the support staff, you know, the cleaners, the drivers. Everyone is putting an effort, and it's really, really appreciated. And I say maybe they should keep up the good work. Thank you. Thank you for acknowledging frontline workers, Doctor. But we are seeing an increase in figures. On Sunday, the world recorded the highest increase, about 230,000 cases recorded. What contributes to this? Yeah, it's a number of factors actually, and this is the outbreak is actually evolving, and it's evolving very fast. It's actually accelerating. We are seeing a number of countries actually facing an upsurge in cases, even including Eswatini, and this might be due to a number of factors, as I said. You know, when this outbreak started, countries, they put in place, you know, those that were called the lockdown measures. And those, what they managed to do was to slow down the epidemic, to give time for the health systems to put measures in place to mitigate the effects. Now that the countries are actually lifting some of those lockdown measures, then the transmission is actually picking up, and it's accelerating. And this is being seen in actually all over a number of countries. And the projections that are there is that this virus might be with us for a long time. And in the coming months, actually, the situation might actually worsen a bit in African countries. So we need to be ready for it, and we need to try by all means to make the situation not as bad. And that is sticking to the public health and social measures that are put in place. We know those, and if we try to actually keep to those, we might slow down the transmission. And as I always say, zero transmission starts with you as an individual. Yes, speaking of transmission,
there's now this talk of an increasing evidence that COVID-19 could be airborne. There's also, I think I read something about mother-to-child transmission. Is there a possibility of that? Yes, there are a lot of studies being done, observational studies, and people coming up with different conclusions from different studies. But as you know from WHO, for a recommendation to go through, it has to be supported by evidence and strong evidence. So currently at the moment, that evidence is not strong enough to actually conclude that COVID-19 is transmitted through air, the airborne. The evidence that is there is that is through droplets, like any of the coronaviruses. And that's the evidence that is there. But then we can't rule out airborne until we get actually evidence that shows that no, it's not through airborne, it's only through droplets. So we can't really conclude. And also even the issue that is mother-to-child transmission, there is no evidence as well. But this virus has not been actually isolated or observed in the amniotic fluid, the fluid that surrounds the baby when it's in the, or even in the placenta. So there's no evidence as well. But then one thing to note is that even if it's airborne, even if it's a droplet, the measures that we need to observe are actually the same for both airborne and for droplet. We need to avoid crowded places. We need to observe cough hygiene to cover our cough. We need to wash our hands frequently. If we are in a confined space, we need to make sure that it's well ventilated and aerated. You open the windows, everything. If you are traveling on a combi, make sure that the windows are open and everything. It's just the same. The measures that we put for TB. TB is airborne. And they've been preaching about all the measures that you need to do to prevent TB. It's also the same for COVID, even if it's droplet or even if it's actually due to airborne. So we just need to observe the measures to prevent it. Yeah, we are neighbors to South Africa. We're a country with one of the highest COVID-19 cases in the world. It's actually, I read somewhere that it actually has almost half of the continent's numbers in terms of. Should we be worried as a country? Yes, it's actually true. South Africa, the cases are actually surging. They're very high, and compared to the other countries in Africa, it's actually contributing more than half of all the cases in Africa. And us actually being a neighbor to South Africa, because what is happening in South Africa is what is called community transmission. Also in Eswatini now we're experiencing community transmission, where the infection is everywhere. Cases are just sprouting from anywhere, and that's what is happening in some of the provinces in South Africa. And for us, the danger is if people go across and then they get infected and they come back with the infection. That's what will actually make us worry. And also the other thing is in terms of medical services and whatever, some of them we actually depend on South Africa as well, and that's also, if the health system in South Africa is strained, it might also even spill and actually also be a problem for us. But we need to be worried, because South Africa and us, we are almost the same. We share things, and we are hoping that it won't, in Eswatini, it won't actually get to the extent of what is happening in South Africa, because it might overwhelm our health system. So we really need to up our game in terms of prevention, in terms of making sure that we slow down the transmission, we flatten the curve. Now, the some countries that are still
trying out, doing clinical trials. Yes. We have Russia, we have Australia, we have China as well, and many other countries, which are now, some countries have actually come out to state that maybe in August we might have a vaccine. Should we start celebrating? We can only celebrate when the vaccine is out. Because as I said in the other time, you know, vaccine development and the trials, they actually take stages. And it has to pass through all the stages before it's actually approved. And it's a long process, which might take a minimum of 18 months or even longer. But then the good news is there are some actually vaccines that have actually progressed a bit in terms of the stages. And as WHO, we are actually working with all the different companies that are working on producing the vaccines to quicken the process. Because with the way the virus is actually going, a vaccine will be really a good savior for us. Because all these other measures, we have been trying them and it's proving difficult. But the vaccine will be actually a real saver. So yes, the countries that are actually ahead, we really recommend and we really urge them to actually push forward so that we get the vaccine. And also of note is actually there's also a vaccine that is under trial in our neighboring country in South Africa, which was the trial has started in June, and we also look forward to actually good results. So there's actually hope at the end of the tunnel, but we really need this actually as of yesterday. But in terms of celebrating now, I can say let us stick to what we have at the moment that can actually help us. And if the vaccine comes, that will be good news as well. But in terms of studies, and are any locals showing any interest in doing research on working with WHO and doing research on the virus actually, or maybe getting a local cure for the virus? As much as I know, there isn't much expressed interest from the local researchers in terms of researching on finding a vaccine or finding medicines that can be actually used. But yes, it might be happening out there, and it is good. It will be good if the interest is expressed as a country. And as WHO, yes, we are actually welcome to people who want to further the evidence around this virus, because it's a new virus and not much is known. But now, actually, from when we started, which is more than 6 months now, started in December, actually more evidence is actually coming. So I just want to encourage all our researchers from our academic institutions, as individuals, let us think and let us think innovatively and let us actually express our interests and actually generate the evidence that we need, because we need local broad evidence to inform what is happening around. Because what will be happening is we are based on what is happening in other countries, but then the contexts are different. So context specific evidence is actually much better for evidence-based decision making. And then I saw a report on VOA Africa. They're saying that some people believe that using traditional ways of steaming and other traditional methods actually cure the virus. Is that true? Steaming to cure the virus? No, it doesn't. It doesn't really cure the virus, because the steaming is, people believe that if you bring in heat and then it will heat your body and then you burn the virus out, but it doesn't work that way. The body temperature remains, even if there's heat, very hot outside. The body temperature is sort of, it just remains the same. So it doesn't really help. It's one of the myths. There are lots of myths around about this virus, and it's one of the myths that is floating around. What helps are the basics: wash your hands, social distance, cough hygiene,
keep yourself healthy. That's what we emphasize. Keep yourself healthy, eating healthy, exercising, sleeping well, avoiding stress. If your body system, immune system is strong and you are healthy, the body will be in a better position to fight the virus. Then these other things, people are trying all sorts of things, but there is no evidence that actually it works. Even some of the food that people actually tell people to eat a lot of garlic, eat a lot of whatever, everything. Those things, eat them as food to keep your body, to give nutrients to your body, but not actually to cure the COVID. Currently, there is no cure for COVID. Treatment is symptomatic, and the body will actually clear it out of the body. So stay healthy. That's the key message. I'm just thinking, doctor, with gyms about to open, maybe in some countries they've already opened. We know that some people just go there for steaming and everything. Is that ideal for people to just go in the steaming room, just sit there as a group, sweat it out, other people come in? Could that pose any danger at all? Yes, with these openings, as we were saying, the lockdown measures are actually being relaxed. Because this virus is going to be with us for a long time. And life needs to go on. But it has to go on in a safe manner. So some people say that we are in the era of the new normal. But then the new normal is supposed to be a better normal. It has to be safe, a safe normal. So for reopening of anything, it could be gyms, it could be anything, they actually set standards and guidelines from WHO that if you do this, if you have this and this and this and this in place, then you are ready to reopen. So we need to be careful, because in those places people tend to congregate together in a confined space, so we need to avoid all those. If it's done according to the guidelines in a safe manner, then it can actually help, because the steaming and everything helps for someone to relax, and helps to relieve stress and everything. The gyms, they also help to keep the body strong and healthy, but it has to be done in line with the set guidelines in a safe manner. The Daily Mail reported last week that there is now evidence that doctors in the UK who have found evidence that COVID-19 could cause brain damage, according to WHO. Is this true? As I said earlier, there are lots of studies and observational studies and studies that are being done, and people are actually coming up with a lot of conclusions. But as I said, you have to build the evidence for you to conclude that it's happening. But yes, with complications that follow after COVID, it depends on the severity of the disease. If you get the COVID and you just get a mild asymptomatic, after 2-3 days it's gone and it goes away completely. If it comes, it will come maybe as a reinfection. But then if you get the severe component or the critical type of the disease, where you need ventilation, you need to be admitted in ICU and you're put on a ventilator for some time. Because when someone is on a ventilator, it affects a lot of things. At times you'll be compromised, oxygen going in and everything, and that can lead to brain damage, which might have complications later. So yes, those might be observed in people with a critical or severe disease. We have been on ventilator for a longer time, or actually being exposed to oxygen for a longer time. It can happen, but those are actually studies that are being done, and it's not really conclusive as yet. But yes, it's possible to have brain complications after suffering from COVID and actually being on a ventilator for some time. In terms of depression, there's also talks of that with these lockdowns and everything, people are getting more depressed. Like, how do governments then start helping people get through this depression and everything? Yes, actually that one is a very crucial component of this whole response to COVID.
the issue of mental health and psychosocial issues, and it's being observed. And no one is immune to this. It can affect anyone. And people are being affected, by these lockdowns. Staying in the house for a long time without going out, it actually has its effect. For our children, they have not been to school, they have not been socializing with their friends for a long time, for more than close to 6 months now, and that also have even an effect on the children. So now the focus is actually focusing on people's psychosocial and mental health issues. And governments are actually encouraged to put in place support systems for such people. So it's the health facility center, and even at the workplaces, you need to actually have that in place. Have some people to cater for the psychosocial and the mental health issues of the workers. Even in the schools, anyway, we need that. And as a country, as Eswatini, it's actually one of the pillars of the response, the psychosocial and mental health support. And we actually encourage people, if you are feeling that this issue is overwhelming you, it's advisable to seek medical help as soon as possible. And also us, we need to be actually be our brother's keeper. We look at the people next door to us. If we see that there are signs of depression, and those are issues of, people just feel uninterested in things, people can't sleep properly, people are agitated and all those things, we should help them actually to direct them to where they can get support. Because yes, it can get even worse and it can lead to even suicide. Yeah. Dr. Now, the World Health Organization says this virus is getting out of control. How do we bring things back into control? Yeah, with the way the cases are actually escalating, yes, we might actually say that things are getting out of control, but they are still within our control. Everything starts with us as individuals. Let us try by all means to stick to the basic public health and social measures that are actually recommended, which are, as I repeat, hand washing, avoiding crowded places. Let's take care of ourselves, and then we can actually contribute towards cutting the chain of transmission. And another thing, as I said, we hope that very soon we'll get a vaccine, because that's what will actually also even help us. So yes, the situation is getting worse, but there's still hope. We should not lose hope. We should, for every storm, it will settle down. It will go. We are in the midst of the storm, but it's going to actually settle down. And let us do our best, and let us protect our senior citizen. I will repeat this and repeat this again, because those are the ones that are mostly in danger. Our grandmothers, our grandfathers, let us try to protect them as much as possible. And the way we can protect them is if we don't get the infection, because we'll get the infection, we'll go down there and then go out there and we'll infect them. So let us stay safe. Doc, my last question, with things getting out of control, should governments be reconsidering issues of enforcing or imposing lockdowns? We are now about to reach 13 million cases globally. Should we be considering that? As I said, the lockdown measures are mainly for slowing down the transmission, but not actually really stopping the. Yes. So yes, they help. If you feel that things are really getting out of hand, you can lock a bit so that you slow down and you put your efforts together. But now the other thing is, when you do that, you need to put other things into consideration, because yes, you slow down, but then the economy might be bleeding on the other side. So it becomes a bit tricky. So you need to really balance
balance this. But actually going down back and really do a complete lockdown might be actually detrimental in terms of the economy and other issues. So yes, you can put and release, but it depends on the context, and it has to be evidence-based, so that you do it to really help slow down for that period, and then you open, and then you continue to control it. But otherwise, let us stick to all the other measures that actually help, and let us try to live in the new normal in a safe way. Any parting words, Doctor? So let me just we are in this together. That's the message. We are in this together, and if we join our hands together as individuals, as communities, as organizations, we will go through it. It's a storm, and we need to hold our hands, work together. We'll get out of this. There is hope at the end of the tunnel. Thank you. Dr. Kevin Makatsange, putting it very simple, we are in this together. We can win this battle if we just join forces and just work towards the same direction. Doctor, thank you very much for your time. Yes, thank you very much for having me. The time now is 3 minutes to 7. We'll now get our traffic update. Imigwaqo seyihloliwe etifundeni 13 ingileyo lehambe kako kungaba kubuka nje amadolobha lamakhulu nemigwaqo lemikhulu ngalokujulile sicala ngalo lidolobha lelikhulu leMbabane tibane temgwaqo letilapha eceleni kwasemashayineni netibane letilapha eceleni kwasemakethe noma ke echumana athi sebendi nyalo yekuseni siyabakhuthatha ke bashayeli ukuthi usaya khona kumahlangana ndlela yenda siqiniseko sokuthi ushayela ngelitubane leliya wenda ukuthi siniketane wona emathuba la yobanglawo laphephile kanti ke umgwaqo wethu longithela wayeka losuka lapha yeke ndasengwenya ubuye phansi kamanzini naleyo mgwaqo uyahambeka lina letimoto njengoba sikhuluma lingilelo leliphansi siyakukhuthatha ke mshayeli ukuthi nakube sesikushito lokho yena siqiniseko sekusilitubane leyo uhamba ngalo litubane lelikhona phela emthethweni kanti lapha kumathapha tibane temgwaqo tingileto letisebenzako kanjalo nasedolobheni lelikhulu la kamanzini kungoba kuveta nje ukuthi kubo labayobheka khona lapha kwelele emgwaqweni wethu long MR3 njengoba sathi ukuthi kuyachubeka kuyakhiwa tibe khona tinguquko letiba khona itolo yenthambama nawenza lapha eShangri-La noma ke eRest Camp ubuka yena helehele noma ke ubuka yena kayikai lapho ke umgwaqo ushintshile bese dayile ukuthi sihamba ngalokucondzile kepha ke sekunelijika lelijika ngalokuqijile noma ikakhulukazi na utawubheka khona kuhelele lelenda ukuthi sithathe wona phela umgwaqo lomusha noko ke timpawu tibekiwe lapho letimkhumbutako umshayeli naletimlayela indlela lesiyisebenzisa kwesikhashana kungaba kuba khutsata nje bashayeli ukuthi litubane lethu alibe ngilelo liphansi kakhulu sisasonzela lapho njengoba kungumgwaqo lunemajika lacijile lajika kanenge siyabacela ke bashayeli ukuthi abende isiqiniseko sokuthi bayatihlonipha lethu timpawu lethu nekuveta ukuthi khona lapho kunemigwaqo lengenela ngesencele na ubuka yena endasi kuhelele lemibili lenda ukuthi kube likhuni kungena na ubuya khona ekhathi edolobheni siyabakhuthatha ke bashayeli ukuthi awu njengoba wena udade ukuthi u right of way kepha ke asibe nayo phela courtesy driving kuniketana emathuba kwenda isiqiniseko sokuthi nangilomunye uyambona ufuna kungenela wona phela umgwaqo siyamela siyamniketa lelo thuba leliyawa ngilelo leliphephile kanjalo nalapha eSteki nakhona solo kuyachubeka kuyakhiwa na uphuma edolobheni laseSteki asivetele ukuthi nakhona ukuthi khona tinguquko lekuthi na uphuma kubhekekile ukuthi ugcine sekudla sakho kanjalo ke na ungena khona eSteki na wenza khona lapha noma ke esikolweni saselikhona lapha ecenga kwaseNazarene nakhona uyabhekakala ukuthi ugcine sencele sakho kakhulu kuze ukuthi siqhubeke sihambe ngendlela leyo bangileyo lephephile njengoba umgwaqo usaqhubeka usetshenzwa kanti lapha endasi enshiselweni esivusenzeni sakhona umgwaqo solo uyahambeka tiba netemgwaqo tingileto letisebenzako ekhasi nedolobha kanjalo nasenhla nahoho na usuka lapha ekenda kumathamo ubuya itule motshana nakhona umgwaqo uyahambeka kungaba kukukhumbuta nje mshayeli ukuthi awukuleyo umgwaqo loyo losuka khona eSpiki phela ubuye khona emotshane umgwaqo lomncane kanti futhi ke uphinze ube nawo emaloli lamakhulu kanjalo futhi ke nawo ama potholes ubhekekile kumshayeli ukuthi kushayela kwakhe kube ngiloko lokuyaba sezingeni lelisetulu kube nako ukuqaphela kakhulu ukuthi litubane lakho ngaso sonke isikhathi liba ngilelo lelihambekako senda siqiniseko ke sibashayeli ukuthi asikhumbuleni ke njengoba
betemphilo basikhutsata ukuthi awube kunene asitinake temphilo sitinake tindzaba tekuhlandeka etincoleni lesihamba ngato njengoba siyawulayisha sona sive wenda isiqiniseko sokuthi kulayisha ngelinani lelifanele leliyawenda ukuthi kushaye wona umoya etimotolweni nalo siyalilandzela asililandzeli kuphela ngoba siya ngakhona emaphoyiseni kungaba ngiloko ekuseni mbukeli sithi nje kube indlela lenhle usachubeka nendlela yakho nakuwe lo setawusatha yona indlela ubheka ngakhona ematohweni yena siqiniseko sokuthi incola yakho ingileyo lephilile uyawushayela ngendlela lokuthi nawe nalomunye abe ngilophephile asawusebenzisa umgwaqo siyabonga kakhulu umsakati nani sinifisele kusebenza lokuhle endlini emsakato nisachubeka nemsebenzi wenu nelibandla lenibambisene nalo siyabonga kakhulu. Kusile Maswati ilamahle sikhathi sethu sengiyo insimbi yesikhombisa ekseni sengitothe indzaba tesibili dalo luhlelo libito lami ngingumthemkosi ngwakamavimbela ngindaba ngilethela dona tindzaba. Lisekela lamengameli welive le-Equatorial Guinea Theodore Ngema Obiang Maheu selinikelele live laseswatini ngetembatfo tekuvikela tebetemphilo letifaka ekhatsi tifonyo tekutimbonya buso letingu-500,000 lolusito lwemukelwe ngundvunankulu Ambrose Mandulo Dlamini egameni lesilo inkosi Mswati wesithathu indlovukazi Mhlekazi kanye nesive semaswati. Lendiza leletselo lusito lwetifonyo kanye netembatfo tekutivikela teti-70 tetemphilo lolunikelwe lisekela lamengameli welive le-Equatorial Guinea Theodore Ngema Obiang Mangu itseleke esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport ngetikhatsi temadina. Leli bandla lebelitfunywe kuletsa lolusito lwemukelwe ngundvunankulu Ambrose Dlamini. Egameni lembubo yemhlaba inkosi Mswati wesithathu egameni lendovukazi Mhlekazi naso sonke sive semaswati bekunene sithandza kwemukela nasi sipho lesiphuma eveni lase-Equatorial Guinea sithunyelwe nguye umholi wakhona e-Equatorial Guinea mongameli Obiang Ngema Basongo kanye nelisekela lakhe umengameli nesive sase-Equatorial Guinea lapho khona bapha isilo semhlaba nemaswati nasi sipho lesifaka ekhathi bekunene lesitabe sikudzinga kulwa nalomkhuhlane wa COVID-19 sithi bekunene sithandza kwendlulisa kubonga kakhulu kubo base-Equatorial Guinea ukuthi noma nabo bahlaselwe ngilomkhuhlane lomubi lomkhulu kangaka kodwa bakhanze kukuhle ukuthi belule sandla basibambise njengelive lesinebudlelwane lobuhle kakhulu nabo. Ndvunankulu uthi laseswatini lifuna kuniketa emaswati itfo logcina kanye nemhlaba ngekuti bophelela kwalo ekutheni litawusebentela kuvusa umnotfo loshayeke kakhulu ngekubhedvuka kwe-COVID-19. Ethula lolusito indvuna ehofisini lamengameli e-Equatorial Guinea Juan Antonio Bibang Chunchuma uchazile ukuthi lesipho lesiphuma kulo lisekela lamengameli sibambisa live lisalwa nalomkhuhlane njengoba kulo lisekela lamengameli live laseswatini likhaya lalo lesibili. Kingdom is your second home, and I want to ensure in this ceremony when the vice president make this gift, it's not because he's a rich man, no, because of your heart, because of the solidarity, because he's African son, and he feel he can make some contribution to your second home.
Indvuna Njuntshuma ivetile ukuthi kungakudze kutawufika lusito lwemithi loluqhamuka khona evenle Equatorial Guinea libambisa live laseSwatini. Lolu sito lolunikelwe lufaka ekhatsi tifonyo letitinkhulungwane letingamakhulu lasihlanu 500,000 kanye netembatfo tekutivikela tebetemphilo. Kubika Sibusiso Ngubane eKing Mswati III International Airport. Kolo lomusha lobe usetshenziswa yinkampani leyakhasingwa kuleli iPremier Eswatini Milling ngiwo lobe ubangela ukuthi umkhicido wabo lofaka ekhatsi singwa ulumele. Lokhu kuvakele ngendvuna yelitiko letemabhizinisi Mancoba Khumalo kanye nendvuna yetisebenzi nenhlalakahle yato Makhosi Vilakati nativakashele lenkampani kuyobona ukuthi isebenta kanjani. Indvuna yetemabhizinisi nekuthengiselana Mancoba Khumalo yithi siva sichubeke siyesekele inhlangano yakaPremier eSwatini njengoba umkhicido wayo usezingeni lelifanele. Indvuna beyikhuluma ngesikhathi ivakashele lenkampani ngemuva kwetikhalo letichamuka esiveni lapho ivete khona ukuthi yini leholele ekutheni lesinkwa sivakale silumela. Basichazela ukuthi basola ukuthi yobe mhlawumbe bachamuka ngalenye iwheat laba importer sebayibeka eceleni ke sebabuka indlela ukuthi basebenzise lena le kahle basikhombisa ke letiho letiningi kuma testing laboratories abo netisefo labatsebenzisako sicela nje ukuthi siqinisekise esiveni ukuthi kulole sikubonile sikholelwa ukuthi lenkinga yokulumela seyiphelile. Indvuna yetisebenzi nenhlalakahle yato Makhosi Vilakati ithumisele ngaphane ngekuqinisekisa tekuphepha yetisebenzini tayo. Basathe nje bavuke basivulela kahle iminyango yabo sahamba through le plant yabo yonke basitshengisa ukuthi kude bafika kwaKhensingwa nalamanye ama products la emarket la eKangwane nangephandle benda njani. Sithembile Khumalo lobukete kuthengisa kule nkampani uxolise kakhulu kuso sive wathi lo mkhicido lolumelako sowukhweshisiwe emashelfini etitolo. Kwecala nje lengakusho ukuxolisa emacustomer ethu ngenzaweko ukuthi bakhanze ukuthi iproduct ethu noma ngathi singwa sethu sinekulumela. Ngiphinze ke ngicacise ukuthi ngicabanga ukuthi lokuningi bebathi tekumbe kunemhlabathi noma kunjani. Ngiyacacisa nje ukuthi bekude umhlabathi esinkweni sethu kube nekushinja kwakolo lesimsebenzisako. Le nkampani yethembise ukuthi itawuchubeka nekukhicitela eMaswati umkhicido losezingeni lelisetulu. Etindzabeni eSwatini TV kubika Nelson Dlangamandla kunanelisiwe Simelane kumathapha. Kulesikhathi manje sitawuthola umbiko lobuya khona etiko letemphilo. Bangamashumi lamathathu nesiphohlongo bantfu labatfolakele nemkhuhlane iCovid-19 kuleli itolo. Ngekusho kwembiko lokhishwe yindvuna yetemphilo Lizinkosi, litiko lithole imiphumela lengu 409 lapho labangu 38 batfolakele ukuthi banawo lo mkhuhlane losokwenta sibalo sebantfu labatfolakele nalo mkhuhlane lapha eveni ukuthi sibe ngu 1389. Lo mbiko ukhomba ukuthi bangu 643 labalashelwa lo mkhuhlane, bangu 688 lesebeluleme, bangu 20 labasishile emhlabeni kanzi labangu 38 sebabhaliselwe kunakekelwa nekwelashwa. Ngetifundza sifundza sakamanzini solo sihamba embili ngebantfu labangu 731, Hoho ulandzela ngebantfu labangu 425, Ishiselweni ilandzele ngebantfu labangu 123, kugcine sifundza saselubonjeni lesinebantfu labangu 110. Siyaqhubeka nato tindzaba. Indvuna yetekuvakasha Moses Vilakati icela emahhotela nabo bonke labaseluhlangothini lwetekuvakasha ukuthi balandzele ngekwethembeka imitsetfo ye-COVID-19 lengamele kusebenta kwabo basasebenta. Indvuna beyikhuluma nayisukumisa bhukwana longamele kusebenta kweluhlangothi lwetekuvakasha eRoyal Villas eZulwini.
Luhlangothi lwetekuvakasha ngilona lushayeke kakhulu ngenxa ye-COVID-19 njengoba belusime kakhulu etivakashini tangephandle lesetingekho ngenxa yekuvalwa kwemahheke netikhumulo tetindiza emaveni lamaningi. Ngenxa yokuthi kawateki ukuthi uyabuke wengceyini lo mkhuhlane, litiko letekuvakasha lesukumise ibhukwana lucukethe imithetho yetekuphepha lekumele ilandzelwe ngilaba kulolu hlangothi kute bachubeke basebente bativikele. Lo bhukwana wethulwe induna yetekuvakasha Moses Vilakati. Ngijabulile nangiya letinye tindzawo ngoba sengitivakashele lela lapho ngikhanze ukuthi ungena nje emnyango sekukhona tindzawo lapho ugeza khona bathi labanye kusanitizer lapho uhlanteka khona letinye tato vela usaphathi nalokuphatha ukwenda automatically uvela ubeke tinyawo takho nje bese kuyatiphumela sewugeza tandla takho uyangena ngekhathi ukhanza kubekwe kahle matafula lapho bekunebantu labebahlala babe ngu4 so ukhanza abantu baba babili noma bathathu. Lomelele inhlangano yakamhlaba Nathali Ndongose uthi lo bhukwana ubalulekile bonke labakulolu hlangothi lwetekuvakasha kubheke ukuthi bawulandzele kude kunciphe lo mkhuhlane lohlamahlama umhlaba wonke. We now need greater focus on both health and economic activity. Make Ndongose uthi itivakashi tibalulekile kulolu hlangothi njengoba lo mkhuhlane umisela abaningi nasemsebentini ngakho-ke kubheke ukuthi tivikelwe nato titivikele tiseta eSwatini. Dr. Kevin Makatsanga wenhlangano yetempilo kamhlaba kuleli uthi kubalulekile kubanjiswana kusaliwa nalo mkhuhlane. Dr. Makatsanga uthi le migomo ihambisana nemithetho yenhlangano yetempilo kamhlaba wabonga litiko letekuvakasha ngokufaka le migomo wathi uyethemba ukuthi itawulandzelwa ibe lusito usavula usilusebenze lolu hlangothi. Etindzabeni ngengiyani emsibiki nabonge kazwane Real Villas ezulwini. Umvana Nkosi Ncenge uthi kunikela usite labeswela akudzingi ukuthi ube nalokuningi kodwa umuntu anganikela ngaloko lokuncane lanako ende umehluko. Umvana Nkosi bekakhuluma enkundleni yakalobamba nakanikelela abantu labadzala nalabeswele ngekudla. Ngekubuka kuhlupheka lokukhona eMaswatini lokubangwe yi-COVID-19 nalabampofu lebabavele bakhona, umntwana Nkosi Ncenge sewunikele ngekudla kubantu labangephansi kwenkhundla yakalobamba labangaba nge-25. Umntwana Nkosi uthi inve indzaba yalomnyegogo lambone kulenye lemaphephandzaba loweta enkhundleni ngetinyawo tawemukela kudla ngesho wangakutholi wajika lide. Lokuncane nje ukuthi balamane balale badlile noma sekukabili noma sekukathathu nje. Nguloko nje ukuthi abantu bahlupheke kakhulu bekunene wonke umuntu ufayithi kumkhathade hayi ngoba sinalo kunene skitsha nje uthatha kulokuncane njengoba nelibhayibheli lisho njalo lithi sipha seswele kodwa siphe kunjalo nguloko nje mina lokungihluphe emoyeni wami. Umntwana Nkosi uthi evikini lelitako kutabe kulusuku lwakhe lokutalwa lokumende ajabule nalabeswele abonge umdali. Manje ke ngithi ingakafiki lo lusuku lwami lokutalwa nami angide ngilokuhlanganyela nanamaswati lahluphekile njengoba inhlanhla lenhle vele sihlete emakhaya kude nalesitawukhona kukwenda lokunganani ngathi nama ngisukume ngitotshengisa uNkulunkulu ukuthi nami lapha angilandza khona ngize ngilofika la. Gogo Ntombini Magongo ubonga kacetsi ngesipho semntwana Nkosi. Seleni ngibonga letinkulungwane Nkosi kwekunene. Yabonga naphakathi kakhulu kunene Nkosi yami ukuhlala kumkaka. Indvuna yenkundla kalobamba bhekisisa Bhembe nayo ibonge yagangatsa. Kanti-ke wendlulise nekubonga kwakhe esitolo saka Okhele ungisola simbambisile. Etindzabeni ngengiyani Msibi kalobamba. Ikomati Downstream Development Project Farmers Federation seyihlabe ngesikozwane tikolwa letidvute nenkomazi ngemphahla lelinganiselwa etinkhulungwaneni letinge-54 temalangeni kanti lenhlangano yikwente lokhu ngekusitwa ngu-Fair Trade. Lempahla ifake ekhatsi tifonyo letinkhulungwane nemakhulu lasiphohlongo nematemomitha lange-30. Kwanyalo lenhlangano isavakashele tikolwa letine iMavula, Matsanga, Sikhunyane kanye neMadlangembisi kanti kubheke ukuthi inikelele tikolwa letinge-30. Lokho sikwenta ngetinsita letivela ka Fair Trade.
kade bathe asimane nathi siphuma umkhankaso sifo sikhona sifo siyabulala sifo sifuna kuvikelwa na uvikele ukhona kuvikela nalomunye futhi inhloso yethu ke vele thina siyasabuka ukuthi bantwana tikolo tiyavula basesigabeni nasinaka i-risk satinola naba le assessment lesidinga lusito loluphuthumako. Bothishela bayatibongela ngalolusito njengoba bathi lempahla yokuvikela lo mkhuhlane iyabita. High school siphela kubonga kubenhlangano yetekulima Inkomati Farmers Association umnikelo wama-mask ebantwana kanye nabothishela kanye nalesibhamu sekuchecka i-temperature. Lena imitamo yekubambisa uhulumende ekulweni nalomkhuhlane we-COVID-19 nakuthi bantwana bafunze baphephile futhi bakhululekile. Etindzabeni teSwatini TV ngengibongo Simagagula eMadlangembisi. Umphathi wenhlangano yesikhwama sekuthuthukisa emabhizinisi ebantfu labasha i-Youth Enterprise Revolving Fund Bekizwe Maziya uthi nanoma ticelo tekubolekisa tisemile kwanyalo bantfu labafuna kucala emabhizinisi latawusita ekulweni nekwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 bangatifaka ticelo. Umphathi wenhlangano yesikhwama lesithuthukisa emabhizinisi ebantfu labasha i-Youth Enterprise Revolving Fund Bekizwe Maziya uthi solo sigaba sekubolekisa bosomabhizinisi labasha ngemali simisiwe kepha emabhizinisi latawusita kugwema umkhuhlane i-COVID-19 akhona emathuba nekuthi kulabo lebebatifakile ticelo kungakavalwa batawuchubekela empili nabo. Maziya uphindze waveta ukuthi bayinhlangano bendalucwaningo lekubuka ukuthi umkhuhlane i-COVID-19 ubakhinyabete kanganani bosomabhizinisi labancane. Nganathi lesi-Youth Fund sakhanza kufanele ukuthi sibambise live sibambise nemaswati ukuthi singavuli sigaba sekubolekisa lesitawenda kusibani labasha behle benyuka balungisa ticelo tawo bavakashele emahhovisi ethu baye tinkundleni baye imiphakathi sathi uma singavula kungakhuthata lokwehla kwenyuka kubantu labasha sathi ke asingavuli lokungasho ukuthi kumile kusebenta kwe-Youth Fund ngosi sikhona nje ehhovisi siyachubeka kuneticelo bese livele tingenile utakhumbula ukuthi kunetigaba letisihlanu lebese sesivulile kusukela sibuyile futhi si-Youth Fund le ticelo lebese livele tingakhasi sichubekile nato ukuthi cwaninga siprocess kangawa nje letinye tigaba sevele tiphelile setimele kona lokuthi ke bani labasha sithi singakabaniki le mali sibaceceshe kuqala ngaphambi kokuthi sibanike le mali. Lenhlangano yachubeka ngekwenta imitamo yokuthi isita bosomabhizinisi labasakhona kuchubeka ngemabhizinisi abo ikakhulu kulesikhathi live lihlaselwe ngumkhuhlane i-COVID-19. Etindzabeni kubikade Malanga Ndlamini nginamuzi Mkhonda sisembabane. Livuliwe ngemsombuluko likolishi lekucecesha bothishela iNgwane Teacher Training College lokulandzela ukuthi leli kolishi lingakhoni kuvula evekini leliphelile ngenxa yokuthi belisacedzisa kulungiselela ukuthi bafunzi nabothishela baphephe kuwo umkhuhlane i-COVID-19 lokuvetwe ngumphathi waleli kolishi Dr. Amos Mahlalela. Kutse ngemsembuluko emini bacala kutseleka abafunzi labentu iminyaka wekugcina netikhwama tabo ekolishi laseNgwane Teacher Training College ngekusho kwemphathi waleli kolishi Dr. Amos Mahlalela bafunzi batawubhala lihlolo emavikini lamabili letako kutsi ngalesibili bafunzi batawufundiswa ngetindlela tekugwema umkhuhlane i-COVID-19 basesekhona khona ekolishi kanti batabese bavele balungiselelwa kubhala lihlolo lelitaba semavikini lamabili kunabothishela lesebaqeqeshwa i-college COVID management team itabe siyangena ke ibathatha step by step ukuthi basesengala babheke ke ukuthi bathi phase njani baphile kanjani bacafele donke letimbawo letidzingeka ukuthi umuntu ativikele ku-COVID asesiqedise kubafundzisa lokho sesiphinde singena nabo emaklasini
sibabuyisa ingqondo yekufunza ngoba bebale emakhaya nje labanye bebahlala labo WhatsApp sithatha amavili amabili sibabuyisa ingqondo kufunza after amavili amabili sebangena ku-examination yabo balungele kakhulu othishela njengaloko nibabonile bahlangene bebaleya strategy sekuthi labantu babo bayobasita kanjani uma befika. Dokotela Mahlalela uthi emagumbi aleli college sekafuthiwe kanti futhi nemagumbi kulala sekavele sekalungisiwe. Dokotela Mahlalela uthi konke sekume ngemumo. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla naSimuva Shongwe sisenhlangano. Inhlangano iMoya Center seyinikelele bantfwana labangemashumi lamabili nakubili 22 bakumahlanya ngekudla nalokunye. Ngekusho kwa Kusile Khumalo wayo lenhlangano lokhu kuyinto labahlale bayenda kodwa manje bakubone kumcoka kakhulu njengoba live lilwa nekuphetfuka kwemkhuhlane iCovid-19. Inhlangano iMoya Center ibambisene neSewn Foundation yaseNingizimu Afrika lomuhla inikelele bantfwana ngekudla ema-face mask kanye netitfombo. Kusile Khumalo walenhlangano uthi babone kumcoka ukuthi banikele kutawusita imindeni ikakhulu bantfwana labancane waphindze waveta ukuthi letitfombo titawusita ukuthi bantfwana bakhone kutfola kudla lokunemaseko lamathathu. Nje sibonge labo labatikhathatile basinikelela bakaSewn Foundation labanikelele ama-preschool ethu onke aseMoya lesi wahambela kona nasemangweni banikelele bamfana kudla bakaSewn Foundation bamfule banikele nje for once during the COVID-19. Yes, but bona basita ku-DIF program leku-Design Your Future program lesita abantwana labangakhona ukuqualifya kuya university bese sibasponsorisha kulama colleges. So due to the pandemic ye COVID-19 babeseke basipha food parcels ukuthi sinikelele abantwana bethu ema-preschoolers futhi bahambe bayolima etingadini emakhaya ngoba kumcoka ukuthi umuntu adle emaseko lamathathu and sikhuthaza lokho ukuthi batilimele kube yinto lechubekako ungamophi leli veggie leselivele lilinyiwe. Magwegwebu lokhulumele bantfwana undlulise kubonga kulenhlangano. Ngibonga kakhulu mina eMoya Center isigcinile kakhulu iMoya Center. Naloku basehlele ekhaya abantwana kodwa iMoya Center iyabondla abantu bethu sibonga kakhulu Nkosi yami kuMoya Center. Tinhlangano takuleli tiyachubeka ngekubambisa uhulumende ngekusita emaswati bende siciniseko sekuthi sive semaswati asibulawa yindlala. Etindzabeni kubika Temalangeni Dlamini nginamuzi Mkhonda kumahlanya. Libandla lelifundzisa ngekuvikela umkhuhlane iCovid-19 elubonjeni selicinisekise bafundzi ukuthi iface shield ivumelekile ukuthi bothishela bangayifaka uma bafundzisa. Ngekusho kwaGugu Nzalo waleli bandla lokhu kwentelwa ukuthi bafundzi labakhona kufundza tindzebe tabothishela nabafundzisa bangasaleli emuva. Nzalo bekakhuluma ngesikhathi leli bandla lifundzisa abafundzi esikolweni seSiteki Nazarene High School. Kulo mhlangano waleli bandla kanye nebafundzi besikole lesiphakeme seSiteki Nazarene kuvele imibuto lefaka ekhathi kwekuthi bafundzi bona baphephile yini nangabe bothishela bafake ema-face shield kuphela bangakafaki ema-mask. Kanti ke belitiko letempilo kulelo libandla baqinisekise bona bafundzi ukuthi baphephile kodwa bothishela kubheke ukuthi nabasondzela kubo bamfana bafake wona ema-face masks. Sesikhulumisene nabo bantfwana nabo bothishela ema-concerns ebantfwana lesiwatfolile eSiteki Nazarene kube ngiyo i-concern yema-face shield lekubonakala ukuthi bothishela bayawasebenzisa eSiteki Nazarene. Sibaka health side inkinga ne-face shield thishela angayisebenzisa i-face shield asakhuluma nebantfwana ngoba labanye abantwana mawubafundzisa banaka kakhulu ukukhuluma kwathishela
babuka lo mlomo wathishela ukuthi ngabe uhamba ubhekephi kuze beve kangcono. Ngakho asinenzaba naloko ukuthi basebenzise face shield. Kepha-ke thishela mangabe sekasonzela kumfana siyakhuthaza lokuthi ayisebenzise phela imask as much as ayifakile le face shield. Masekasonzele kumfana mancane, so kudzingeka ukuthi thishela ayifake imask noma ngabe le face shield uyifakile kuze umfana naye akhone ukuthi aprotecteke. Kuyinfo lemcoka kakhulu ukuthi abantu bethu bafundiseke mhlawumbe ngale ndzaba yale COVID-19, because bothishela kwetamekile, uhulumende utamile kwendlulisa lo lwati ngale COVID-19 so that sitozama kulendlulisela kubantwana. But nje lesikunothako bantwana bese bayakudayela wena thishela. Bantwana at times nasafundiswa ngumuntu langakamedayela kungeta kuloko lakufundiswe umthishela wakhe. Kuyasisita kakhulu ngoba sitama ngatotoke indlela kubambisa uhulumende ukuthi la sikolweni sethu labantwana sesibahlanganisile nalabo thishela nabo bonke labasebenza la sikolweni baphephe. So kude indlela yekuphepha ku-COVID-19 la ungakafundiseki ngalokuthi ungaziphephisa njani nalomunye ungamphephisa kanjani. Elibandla kubheke kusile lichubeke nekuvakashela tikolo letikhona elibonjeni kuzama kukhulisa lwati bafunzi labanalo ngalomkhuhlane we-COVID-19. Etindzabeni kubika Sondo Mlangeni nginathemba Shabangu sisesteki. Kanzi-ke tindzabeni tetfu temidlalo, kapteni welicembu le-Green Mamba Banele Dlamini uthi utibona kungathi sewulungele ukuthi angadlalela emacembu angephandle kwakuleli. Dlamini uthi utibona kungathi ulungelwe kudlalela emacembu la-7 leNingizimu Afrika, eBotswana noma eZambia. Kulandzela ukuthi licembu le-Green Mamba likhone kuphakamisa tinkomishi letimbili leti-MTN Premier League kanye nendzebe ye-Ingwenyama Cup yemnyaka wa 2019-2020 lokubone licembu lidlala kahle sibili kuto tonke tindzebe. Captain waleli cembu Banele Dlamini uthi lokuphakamisa letinkomishi kumusitile ukuthi ative alungile ukuthi angacala kubuka indlela yokuthi aphume kuleli ahambe adlalele licembu langephandle ezingeni lelisetulu. Dlamini uthi kulesifundza ubuke emavila amathathu lapho khona angachubekela khona umdlalo webhola. Ngasho ukuthi South Africa ngaba live lekucala lengathi ngahamba ngiyodlala kilo. Botswana lelinye live lengayithanza ileague yabo neZambia. Ngicabanga ukuthi kudlala ngephandle ngakujabulela. Kungaba into lenhle kimi in my career, and ngicabanga ukuthi ngaba khona lawo ma-offers I can take this lama offers lawo sikhulumisane nebaphathi emsebenzini. Dlamini uthi kuba ngicaptain welikhethelo lesive sihlangu semnikati ngesikhathi kumdlalo ye-AFCON qualifiers kanye ne-CHAN qualifiers kudlale inzima lenkulu kuthi emacembu langaphandle amfune. Dlamini uthi ugcine angakahambi ngesizathu sekuthi lamacembu akasiwo labe afise kudlalela wona. Nalamanye ma-offers akuyavela but kulama lower divisions lakhona eSouth Africa. Ngabuka ngathi kubuyodlala kulama divisions langephansi. Angicabanga ukuthi kungayenda i-career yami ibe ngileyo lengifise ukufika khona. Angichubeke ngibe la ku-league yethu. But lamakhulu ema-offers lekangaqhamuka I can take it. Etindzabeni kubika Temalangeni Dlamini ngina Fabrice Musonera eMbabane. Ngaleto-ke temidlalo ke sithi sha sitibeka lapho-ke tindzaba tetfu tesibili dalo luhlelo, kodwa-ke kulesikhathi samanje sidawutfola simo selitulu.
leso ke bekungiso simo sethu selitulu sanamuhla. Kepha ke lesikhathi samanje sida uthatha likhefu lelifishane nasibuya umlingani utabesekanabo betempilo. Sinvusele Maswati lamahle kanye nabo bonke bazalwane eveni laseSwatini. Igama lami ngingayandazwane Health Promotions Officer walohlelo lolushasha lolubitwa ngekuthi yi-Faith and Community Initiative kafishane FCI. Njengoba sisho sobe sikhuluma ngokusebenzisana nebandla bafundisi ngisho njalo namabandla anebantu akhiwa abantu lebafikayo lebangela lamaswati lesifuma and kuyindlela nje kuba ngiyona leyo platform lenye lekubonakala ukuthi singayisebenzisa kwabonakala even then singayisebenzisa ukuthi sikhone ukuthi sifike kubo bonke abantu ikakhulu lubuke ukuthi bantu basitakale kwekuqala enzabeni yokuthi kwanze umsebenzi wokuvikela igciwane le-HIV la kangwane. But labantu bebathi disclose bona bathi sho bona sibanjani baphathekile bathantazelwe labo bantu labo nabativa bangcono bebasithatha hayi ngithiva sengiphilile mina asizange ngisho kanye ndakunika nje good example sibatshela zabayekela amaphilisi namhla ke ngibheka ukuthi ukuthatha indvodza into ukuthatha babe futhi asade isimo sakhe sengadi kumcoka ukuthi usade isimo sengadi kuze utokhombisa luthando lonalo emndenini wakho utokhombisa luthando lonalo nasemphakathini. Eye on SADC, telling the African story from an African perspective. This is the only news program bringing you news, views, and interviews straight from the countries where it happened. Join me in Ndishishi Hamfungu as I take you on a journey across Southern Africa. That's on Eye on SADC, news of SADC from SADC. Family secret that seeks to end in marriage. Just tell me the truth, man. As your wife, I deserve that at least. This season, the forsaken son of a chief returns home on a personal quest that challenges him to confront old family secrets and discover uncomfortable truths about where his destiny truly lies. Standard Bank, proud sponsor of Ekaya. Standard Bank, it can be. Well, malanga namahle wankabhek solo siqhubeka nalo uhlelo lefu Kusile breakfast show ngaye lesibili sanivusiyamukela nani maswahle nsanza kulela wona umsakado wa Tithombe nalabo labasijoyina khona ka YouTube nabo siyabamukela at this moment nowashito nemlingane ikhona nasingena khona ihlelo nekuseni kusilanga lomuhla sizabe sibuke tona phela tindzaba tetempilo kakhulu tindzaba tawo umkhuhlane COVID-19 siyabona ama cases solo aqhubeka nokukhula ngelizinga lelisetulu kakhulu nabwathi around the world sesijakele ku 13 million cases globally siyabona ukuthi lokumgcoka ke ukuthi lamave emhlaba abone ukuthi abathesa kanjani bantu lesisine bathinzene nalo nawo lona mkhuhlane tindlela tetekusakata ke sesinaye Mr Vusi lokothwako lochamuka khona etiko letempilo tos unpackela nje yonke iprocess ye contact tracing lapha eveni laseSwatini misalo kufaka siyakumukela sehlelweni. Siyabonga khoza siyabingelela nababukele emakhaya. Asivele sicale ecaleni hle nasithi thine i-contact tracing sifika kanjani nasithi sengiyatracewa mina as a contact. Okay, ngiyabonga khoza. Maybe umphu akacale ngekuthi lo muntu uyadisola mhlambe ukuthi unetimpawu noma ke ukhanze ukuthi asengibekise kuma traffic roadblocks bamphika ukuthi une fever
mhlambe bese lo muntu uyapresenta esibhedlela noma ke ngathi emtholampilo losedudane naye nakafika lemtholampilo losedudane naye bafike ke bambuke further nabo ukuthi ngabe vele unemkhuhlane loba ngusebusika yini noma unemkhuhlane lekuthiwa i-COVID nabasola ke le COVID baye bese bathatha lengathi mhlambe ma samples la kuye siwamikise elaboratory siyo confirma lokuthi vele ngolomkhuhlane we-COVID-19 yini noma ngileminye nje imikhuhlane ayathi ngabuya ke lama results ukuthi laba ba negative laba ba positive laba negative siyabadisa nabo ukuthi a negatives umsebenza ama SMS bese laba positive siye sibashayele icingo sichumane nabo siba assess nje kabanti sibatshela ukuthi imiphumela yabo iphumile i-COVID positive bese ke si-arrange indlela yeke ukuthi sidamlaphela kuphi ekhaya noma sidamlaphela ngasemtholampilo noko ke lokho ku-informa nathi imbawo ukuthi imbawo lanadodi kanjani bese ke leli bandla lethu nangabe sithi ulashelwa ekhaya noma ulashelwa emtholampilo seliyahamba ke leli bandla liyobuka lokuthi lekhaya la sithi kusekhaya sidamlaphela khona kuyalunga yini noma vele nolo nakufuna simthathe siyomgcina ngasesibhedlela lokho yayikwendeke ke lapho le ka977 ngilapho khona le dinombolo tifikela khona dinikete lama response teams lesinawo kuma regions ukuthi naba abantu laba confirmed cases lekufuna ukuthi bese lama teams abalandzela sengilapho khona kucala lento lesithi contact tracing. Ngifuna understand Mr. Lokofako ngethi lo mbuto lo wami bengubeke ngidabula ngasekugcineni. Ngifuna lokho understand ukuthi nasikhuluma ngekuthi seningisendele mina SMS ma results am negative seningishayele mina ngipositive ithi ningele process lapho kuthatha isikhathi lesinganani ukuthi kude ngilokhona mina sikhulumisana letiko letempilo ukuthi sami uyapi uya emtholampilo noma sami ululamela ngasekhaya le process le ithatha isikhathi lesinganani ngiyabonga khoza so lokho ayikwendeke esikhathini lesiningi ema results ethu avamse kuphuma nzambama so nakaphuma ngathi nje after lunch so nakaphuma after lunch siye sibe sesiyabashayela ke labo bantu ku arrange ukuthi utawulashelwa kuphi lelo langa wonke lo 40 le confirm ngalelo langa noma lo 82 lo confirm lelo langa siyayisebenzisa siyamshayela kunema teams ethu la lenda lokushaya akushaya nje umuntu umunye bashaye bakhulume nalo muntu baxoxisana naye kabandi lelo langa bese kuthi nangabe khona mhlambe lesingabatholi ngoba leti nombolo kuyendeka lo munye ukhanze ukuthi ayitfolakala emoyeni mhlawumbe lo munye ibhaleke kabi lapho ke belikhonyanyana sikuthatha isikhashana but nje ngalelo langa siyayisibathinze nabe khona basele siyabacecela ngakusasa ekseni ngakusasa phinze le team iyahamba yo assessa lokuthi lo thithi utawulashelwa ekhaya kuyavuma indvelo ukuthalashelwa ekhaya bese ke nale ma team lenza ka contact tracing nawo ayachubeka contact trace lokushuthi litiko letempilo Mr. Lokofako ngalamuhla nje kungilesibili ngiyabekisa kuna 30 wema cases bakhona kufinyelela kuyo wonke lo 30 dilanga la lomuhla nasekuseni kungaze kufike nangalamanye la tawufika the following day yes sizama kwenda njalo thathe wethu ngoba afuna uthi kulo 30 awukafinyeleli kuyo wonke ngakusasa kufike 80 so siyazama ukucleana vele lelanga la ngayitolo as possible as we can ukuthi vele sibe bede ngakusasa sicale sibuka umsebenzi lotako but ke njoba ngishito kuyendeka labanye ukhanze ukuthi inombolo atitfolakala but ugcina ititfola ngakusasa noma labanye ukhanze ukuthi umshayele wangabambi so ushaya back bese ke sesitfolana kanjalo lamanye ema researchers Mr. Lokofako athi nasikhuluma ngecontact tracing maybe umvule lobe close to umvulo nomkhuhlane COVID-19 for more than 15 minutes so sitshele ukuthi nasithi sikhuluma ngemvulo icontact yami sikhuluma ngemvulo kanjani ngiyabonga Sam I think lo mbuto lo umcoka kakhulu because everyone thinks is a contact if usingathola i-confirmed case here la kaSwazi TV nyalo wonke umuntu ucabanga ukuthi i-contact asesithi bekungaba ngimi lo i-contact I mean lo confirmed case Swazi TV wonke ngathi nawo soma contact so kune risk assessment tool lesiyisebenzisako yaka WHO lelechaza ukuthi yini i-contact i-risk assessment tool ithi i-contact ngumuntu lengathi uthinzene nalo muntu lo confirmed ukuthi une COVID within a meter distance for more than 15 minutes so that is what we call a contact so ibese ke I further disaggregate noma ke into what we call a high risk and a low risk so maybe a point number 1 is to say lo lobe in close contact naye within 15 minutes within 1 meter for more than 50 minutes a high risk but waba in contact naye
within 1 meter for less than 15 minutes, that is low risk. Iphinze ibuye ithi bantu labathinzene physical, it might be touching, kissing, kunatha ebhodleleni labhiya kanye ku tonke leto tinfo leto kusherisha bo cigarette ligwayi low high risk, but leninga sherish naye akasiyo high risk, I mean low risk. Bese kubuya ukuthi I healthcare worker letsinzene nemuntu lo confirmed positive to COVID-19 angayifaki le PPE lephelele as required, noma ke kube khona I breach ya le PPE lokuthi mhlawumbe kukhona lapho kube sekhona akwende kahle kuleyo process, high risk. But on the other hand, low risk ngumuntu lekuthi diwe yena mhlawumbe le healthcare worker noma kwase laboratory lothinza specimen salo muntu angayifaki le ayifakile le PPE, that is low risk. Bese mhlawumbe lelinye point lithi being in any mode of transport nihleli kanye within two seats in any direction, that is a high risk, low within 2 seats. And then lo munye mhlawumbe leni hleti na ebhasini mhlawumbe wena use front seat lo munye use back seat, angeke bese uthi wena uyi contact yaloyo muntu. So kuna le risk assessment criteria la fike lama teams I apply, and upon doing a further risk assessment bese abona ukuthi okay lona angaba I high risk, lona akasiyo I high risk. So then now when we come to actually testing ukuthi sesifuna ku testa for lo COVID, so bese si testa laba le risk assessment criteria lesithi by high risk. So if I can make an example, nangeta la kaSwazi TV, one person ube infected waba positive, so nasifika la sitawufika sipopulate le list, sikhanze ukuthi mhlambe lama list of contact, all contacts akhe ang-30. But when we apply the risk assessment tool, sehle sikhanze ukuthi ema close contact or high risk contact, because lo high risk nglo close contact like I've explained babeng 10. So it means we will actually test it only the 10, not wonke lo Swazi TV. Yes. Sibuye indzaba yeke test amselo trust nasixoxa outside wathi indzaba ukuthi sekunalemve ukuthi nyalo umuntu nasithithine namuhla nimtestile namsendele SMS samuya negative, and then mina sengiditshela ukuthi no, which means saying free from COVID. Just take us through Mr. Lokofako kulelo hlangosilelo. Okay, ngiyabonga cause I think when we look at COVID, it's a very acute condition. People tend to actually kuyicabanga njengalele tinye tifo longa testa usati isimo sakho sengadi ukuthi uphilile noma ke sempilo ukuthi ukanjani. I-COVID uyatesta namuhla uhambe sithathe ama results, sihambe siyokutesta sibe sema results. Mhlawumbe i-turnaround time yethu kube ngu2 noma 3 days, ngendeka sibuye sitokunika lama result lathi u-negative, kani immediately sisuka noma a day later ubese uba exposed wasuba positive. So le testing lapho may be so deceiving. It has happened ukuthi labanye umvukhanze to testile kanjalo ahambe lama results abuye athi u-negative, bese nalo ukhanze ukuthi kukhona abuya after how long ema results am namuhla it's a Tuesday niyangitesta abuya after how long? Okay, ku dependent ukuthi line likanganani, because everyone wants to test, so le line likhulu kanti machine yethu iconic thatha lokungakho, but basically kubaba around 2 to 3 days. So utestile lo mvumelelo ama results akhe 2 to 3 days. Labanye bane tendency ekutesta multiple times, aphinza test lo mnye uthi ngiteste ka hulumende asengiteste ka private, abuye lama results athi namhla u-negative, and then asithi siyamshayela ngakusasa simtshela ukuthi upositive ngoba lamanye lalandzele mhlawumbe bese uba exposed, abese uthi lo mvayi banginikile SMS mina bathi negative. So bese sibuka lokuthi lama samples athethenini, so that langhala latest kiwo lamabili nguwona ke manje la sa angathi avalid, because people are testing multiple times. Labanye bevunga ukuthi ayi lokho kahulumende no akuboni kona asengiyotesta ka private. Lengakusho lapho ukuthi onke lama result nasekabuya enza via government noma ngawuteste ku public or private. So at the end of the day thina siyabathatha sibuke sikhanze ukuthi kunebantu labateste multiple times. Yes. Mr. Lokofako, WHO uthi kuiza kwema lockdown akufike kwa affect kakhulu indzaba yabo contact tracing, especially in the African region. Thina laveni kufike kwasi affecta kanjani, sibonile live la seSwatini selicekisa leminye yalemigomo ya partial lockdown. Okay, ngiyabonga khoza. In terms of ukucekiswa kwabo lockdown, vele it is expected ukuthi as sicekisa I lockdown ema cases atawenyuka, and as enyuka lama cases
we are a very small country and we are so mobile. Sihamba kakhulu. Like I've mentioned, how do we apply the risk assessment in terms of contact tracing? So as we ease the lockdown measures, people are moving here and there. Lama contacts ala muntu anza yonke lenzawo. So lokusho ukuthi it's all start with a confirmed case. So if, let me make an example of one case. If one case is confirmed, right, and then what we do contact tracing of that one case. Mhlawumbe sigcina tested 10 contacts, right? Nalo 10 contacts stawubuka ukuthi aba positive noma aba negative. Nabo naba positive sesifuna lama contacts abo. So lesihlahla sesiyakhula out of one case. Now, if more cases are actually coming in, so uyabona leti hlahla letawakheka from the different cases. Now, lokwenda le contact tracing, we've got our rapid response teams kuma regions. Leske sachaza ngaphambilini ukuthi yinye mabili eshiselweni mabili elibonjeni mhlambe mathathu kaho mane kamanzini. So utawukhanza ukuthi as sichubeka iza le lockdown kutawukhula lama cases nakukhula lama cases lama teams ethu mhlawumbe as the cases akhula kakhulu might not be able to cope with lawo cases. However, ke siltiko siya ku monitor ukuthi bakuphi nyalo ba at what point, and we are trying to actually even add ema teams as ngikhuluma nje kunalestoba nangisuka lana siya ba trainer today up until Thursday. Emva kwaloko bayahamba bayongeta kulama teams la khona le efieldini, so that le contact tracing ibatfolela abantu as early as possible, so that we link them to care bangatheleli labanye labaningi. And if you look at our caseload, you can actually realize that above 50% of lama cases siyayivamse ukuthi they are asymptomatic, lokusho ukuthi lama symptoms ngulabantu lesibatfola ngekweukuthi sihambe sa testa ema contacts asamo lobeka positive, ngiwo ke lama contacts lawo lesikhanza ukuthi asymptomatic because vele timpawu ukuthi nje atsinzene nasamo. Yes. Engabe konke kanjani ke Mr. Lokofako thenini mini angithi contact kunemuntu lo se confirmed case la Eswatini TV unawo umkhuhlane nami maybe ngeke ngathinzana naye a distance of less than 1 meter or more than 15 minutes. Konke kanjani ke nasengifika mina ekhaya nithini nalabo solo bangama contacts kufuna ukuthi bendeni ibona ngaleso sikhathi leso mina ngisamele ema results ami nabo kufuna ukuthi bahambe bayo testwa kwendekani kule process le. Ngiyabonga Khoza. Lo mbuto lo tincingo tethu tihlala tikhala bonke abantu bafuna ukutesta ngathi uvex kamakhelwane lo munye uyicontact noma ke uyiconfirm ke akayina le kamakhelwane. So lengakusho lapho ukuthi lesikhambisa embili ngidwede exwayiso tetempilo, hands washing, social distancing ema mask. But what will happen is sitaw thatha lo positive sifune lama contacts akhe. Si testa ema contact of a positive case, not a contact of a contact. Okay. A contact of a contact will only be traced when the contact becomes positive. Then siyaqala ke naselo sesihlahla. So if singa testa ema contacts of contacts, actually that's the entire nation, which we are saying as a country we are not ready, we don't have ema resources noma ke ema supplies ekwenda njalo esitheste wonke umuntu. Yes. WHO opens at take Mr. Lokothoka ukuthi kunema emerging issues la khona around contact tracing. Utakathi nizabete ukuthi exposure nema health care workers ngoba they have to go on the ground baye kulomuntu lesithi thine uyi confirmed case. It's just usitshele lapho ukuthi engabe sikhona njani sine silive la Eswatini to deal with local exposure of ama health care workers kufuna ukuthi bahambe bayele letindlini tefu lapho khona sithi thine sisibambula banemkhuhlane COVID-19. Okay, ngiyabonga Khoza. Ama healthcare workers mhlawumbe ngawathatha ngathi ngawadivide into two. One, kukhona lama healthcare workers la le etibhedlela lamele wena ukuthi ude ufike aku attend. Labanye bak attenda unknowingly nalokuthi una COVID. Then bese kuba khona lama healthcare workers la ngala kulama response teams la hamba la ele emakhaya ayofuna lama cases, like we are saying, out of the confirmed cases they look for more cases. So lokusite kakhulu silitiko letempilo ku emphasize ema issues abo PPE kuthi bantu nabagcoke iPPE, the full PPE baba low risk njengoba ngichazile kule risk assessment criteria yethu. Naloko ukuthi ke people ngawuthini ba practice le PPE noma ke lo IPC lokugcoka kahle le PPE ngendlela le kahle le consistent.
So what is actually happening now? Litigo is coming up with a document. Actually, the document is there now. How do we take care of healthcare workers in terms of testing them on a regular basis so that ngoba siyati lokuthi ba exposed. So it defines ukuthi ngibani frontline healthcare workers nekuthi i-interval is dabo ba testa kanjani. It's actually very clear within that protocol. But sekunakile, which we try to emphasize in every healthcare worker, we even have lama refresher trainings. People sometimes banga understand kune COVID ine trainer ngalapha sifuna ukuthi labantu sihle sikhumbutana lokuthi sithiteni itolo nisakwenda indvela. So what basically we've seen in the past, not in Eswatini though, but elsewhere, was that healthcare workers bekayifaka le PPE kahle asebende kahle, particularly bo Ebola, then nasathi lo mvuso engicedzile kenya lokusebenta so yakhumula bese kuba kancane lokunaka lapho. Ukhanze ukuthi most healthcare workers aba contaminated noma ke aba infected nasakhumula le PPE. So what we are trying to do now, we try to emphasize lobu umcoka balokugcoka le PPE, umcoka bekuyimaintaina while you are with the patient, nalobu umcoka bekuthatha those steps nase actually so ikhumula. In some setting vele uyokhanze ukuthi lapho khona sithi ku highly infectious kuba nemuntu lo monitor lokuthi le PPE igcokeka kahle, le PPE yendeka kahle. Sihle senda futhi nanakule sithi ma simulations nema demonstrations so that we make sure ukuthi PPE igcokeke kahle ema healthcare workers abe protected. Yes. One of lama issues lawa vedile ukuthi ngathi lena it's one of the biggest one ukuthi lenza by contact tracing it depends solely on ukuthi samuwe lo ta provider with lama contacts akhe maybe labantu labasonzelene naye ngaleso sikhathi thina as a country sidile njani naloko. Yes, cause vele ema contacts si rely mainly kulo muntu lo be exposed noma ke lo positive bese uyasitshela ukuthi mina ngithinze bani nabani. At that point kuyendeka vele ukhanze ukuthi basho mhlambe labanye bayasala. We are still open, baye bashayele even thereafter ukuthi awu uyatinani ngishayela ngakhohlwa kunitshela ukuthi bese ngithinzene nabani lomunye, and then we go and test those people. The nature of lesifo lesi maybe it's not even different from the way we elicit contact even from bo HIV. Nakhona siyesibute ukuthi wena uthinzene nabani bese silandzela lelo line. So nalaka contact tracing sekuthi lapho khona ku easy because if usikhuluma HIV we know the mode of HIV transmission is quite simple. And then ngalana kuba ngiloko ukuthi that becomes tricky. We are able to get spaces classify into 3. We are able to get them household contacts, which mostly abamaning spaces it follow ulanzele ema work contacts. Emva kwaloko bese kulanzala ama social contacts. So it's actually saying when we do the investigation on you, si buta tonke letinhlangothi sendele ukuthi kude umuntu lesemshiyako. Kuba tricky ke ku setting yaseswatini ngaloko ukuthi nangabe sikuthola ukuthi upositive bogibela ibhasi suke embabani yakamanzini. I mean sikuthola kamanzini, part of what has happened uhambile ngebhasi. The way lesihlala ngakhona sitela labo ma sitting arrangement laba documented whereby you can actually go back and trace back ukuthi okay bekahleli lapha kusho ukuthi bekahleli eceleni kwanangibani. Yes, sit number bani bese siyenza lo muntu. That is the tricky part lesingakhona ikwenda, and we believe we are engaging those sectors at a later stage probably kutawuba lula, because if nje bese kuthola usendizeni endizeni siyati ukuthi kusit number bani behleli bani, it becomes very simple. Yes. The last one live at the WHO Mr. Logofago uthi maybe emave ikakhulu kade Africa kakhona ukucoverisha maybe a large space bazama kona ukutrace ema contacts abo kanze ukuthi maybe labanye bamfu sebasala sebachubeka bathelelana nomkhuhlane even more. Thina as a country sikuphi? Okay, siyabonga tsatewethu. Vele I think you realize ukuthi contact tracing or case finding is hinging so much on testing. So the testing capacity comes into play. So what we actually do as a country, sibukela ama resources less now. Well, that is why time and again we've been criticized of not doing mass testing. We are reserving the leakly that we have for targeted testing because that is where we have the highest yield.
because if we go and test some people, our epidemiology of this disease in the country, kusekhona lapho much as sivelonke but kusekhona lapho singathi siyafika khona ukhaze sisitesta 200 singatholi lutho actually kuyendeka into lesiyibonako. So lamancane la khona we solely reserve them ukuthi nasenda le contact tracing sisebenzise wona. Nakwendekile ekwashoda siyezame kwafuna vele sigcine labantu sibatestile, but in the event ukhanze silama testing supplies akeneli siyasebese sithi lo muntu the guidance actually is akati observe for 14 days abe aku self isolation monitoring ema symptoms, but besengase sifike on that stage as a country besakhona cishe ukuthi nasithinza lapha nalapha sikhona kuhamba siyoba testa labo bantu. Besinendvuna yetempilo itolo mesalo kuthiwa kwathinza indzaba ye-application kuzamaphela ku speed up even the process yabo bo contact tracing. Singathi sigubhe at this moment on that app. Okay, ngiyabonga Thathewethu. In fact on that app it partly even answers some of the questions lapho uthi khona lo muntu siva ngaye ukuthi uthinzene nabo bani. So this application is actually coming in to enhance the contact tracing in that aspect, but also it's coming in to actually assist in terms of monitoring whether people are self-isolating or not. So what we've actually done, we've actually installed it. I think we did that yesterday with the team, and we're expecting today bantu batabese baqala bangena ku system. We've plugged in ngathi nisiku incorporate into our routine systems of contact tracing such that when we extract data, it will also contain the data on le qhamuka application lengithembisa. So thembisa utabese uyasita lokuthi nangabe lo muntu asibalela ukuthi ma contacts ami nginangu nanangu, thembisa utabese uyasitshela ukuthi hayi, but it shows ukuthi uke wabheka nasekukhanyeni, then keja ekhanyeni sengikhohliwe bengeka andi noma bekwende njani. So it all coming in to actually assist or strengthen the contact tracing, because vele if I may if bengafakaza bengasho ukuthi umuntu kuyendeka simpick as a suspected case, simtest sithi while waiting for a result besicela ukuthi ungahambi, sicela ukuthi uhlale la Zolweni. Abuye ama results 2 days later uthi uyamshayela umuntu umkhanza ukuthi usemangayane. So semangayane umuntu nasiqhubeka simfuna sicocisana naye ujike nasenhlangano. So nangabe angakusho ngeke sikutfole, but through the help of Thembisa will actually assist us in terms of mapping where lo muntu abe khona, because ultimately what we don't want to monitor people, but we want to interrupt transmission as early as possible so that we move towards controlling COVID-19 outbreak or situation in Eswatini. Ngiyawa kakhulu cause ngicela ukuthi emagama amegcina ngaba ukuthi nasishaya silidiko letempilo kuke kwaba nema concerns ukuthi sibaningana thina sibamshayela lo muntu. Njoba sengichazile ukuthi umvecala lo shayako ngilo mtshela ngalama results baxoxisana ukuthi tawulashwa njani. Lo wesibili lo tamshayela umuntu ngilo tawusaba asenda i-contact tracing. Lo wesithathu umuntu ngilo tabasatomlanza amisa esteki noma amisa emavuso noma atomlaphela ekhaya. So ngicela sive ukuthi sisibambise, sengushito lokho ngicela sive ukuthi sithi lalele ixwayiso tetempilo, siwafake ema mask, sithi geze tandla ngemanti nensipho, siphinze futhi sinabe ngema sanitizers wasebenzisa ama sanitizer, sithi thathe nje tonke njengoba tinjalo sitokhona kuncoba lo mkhuhlane sikanye kanye. Thank you so much siyakutha khona ehlelweni. Siyabonga kakhulu Khosi. Babukeli bekunguye Vusi lokuthiwa lo qhamuka khona etekelo letempilo yasiphekela yona nje indzaba ye-contact tracing lapha eveni laseSwatini. Lesikhathi samanje savele sikhona etitolo quickly space liphethe lihlelo nemlingani Kusile. Good morning. Maye umxoka akusilo liphutha ukuthi ulalele ifeminine touch, uvula ingcomvo yakho, uvule inhlitiyo yakho, ungadehluleli, uvele utitshele ukuthi wena namuhla uyakhiwa, namuhla indlela takho tiyacondziswa kuze utoba ngiloko uNkulunkulu lakudelela ukuthi ube ngeko umhlaba angakasekelwa. Phuma kuloko kushiwo abantu, forget about everything they're saying. Be you, do you. Always. As long as unako, as long as ujabulile, unako konke lokufunako wena, unelikhaya uvulala udlile uvuka udlile. Pelele buhle bukekhathi ku. Not to say do not wear what you want to wear, but love yourself
in the process, be comfortable in the process, dihloniphe in the process yokuthi mina ngimuhle. Uliqiniso ukuthi it upsets you. Nova nje umuntu athi you chama used to udla la. For a minute there uva nawe ngazothi hey yes you now chama lo ntombi for a minute, for a split second kuyakufikela vele lokho ukuthi yo okay, no, I'm not what they are saying I am. Welcome Mbukeli sengiso sikhathi sokuthi sale siligocota lihlelo lethu namuhla sethemba ukuthi ukuthokodela konke lokuthola namuhla wafunzane ukuthi ngabe umkhuhlane singawumisa njani ukuthi unganzi lapha evening. Yeah, it's been a wonderful day. Siyasemba senthokote kakhulu ukuhlasana nathi ehlelweni lomuhla ngayo lesibili. Sisendifisela kubuka lokuhle inhlelo landzela kodwa umsakazo weDithombe Eswatini TV nisale kahle.